agenda for this meeting is Security Council Resolution 1160/199, 1199 of 1998, 1203, 1998, 1239, 1999, and 1244, 1999. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of Serbia to participate in the meeting. On behalf of the Council, I welcome His Excellency Mr. Ivaša Dačić, First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia. In accordance with Rule 39 of the Council Provisional Rules of Procedure, I invite Mr. Zahir Tanin, Special Representative of the Secretary General and Head of United Nations Interim Administration Mission to Kosovo, to participate in the meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council Provisional Rules of Procedure, I invite Ms. Flora Shitaku to participate in the meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of the Council members to document S/2019/797, the report of the Secretary General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. I will now give the floor to Mr. Zahir Tanin. You have the floor, sir. Sorry. Mr. President, distinguished member of the Security Council, the holding of early general elections in Kosovo on 6th October, which gave the people an opportunity to select their representatives from among 1,067 parliamentary candidates, including 343 women, has brought forth the most significant change in the political landscape of Kosovo in 12 years. Please allow me to make some observations about these elections, in which the turnout was the highest since 2010. The decision to call snap election came at a time Kosovo Serb majority areas recorded the highest voter turnout in recent times, confirming a trend of active participation by this community in Kosovo elections. Serbian list may become the only Kosovo Serb parliamentary group represented in the legislature. Overall, the elections were assessed positively by international observers, but challenges such as campaign financing and intimidation and voter pressure in the Kosovo Serb majority areas were also highlighted. In terms of women political participation,
This election marked the first time a major political party in Kosovo nominated a woman as the prime ministerial candidate. Other encouraging signs were campaign pledges made towards greater gender parity in government and high turnout among the young voters. Mr. President, I remain hopeful that the new leadership can use the momentum of this election to deliver on its promises to the people by advancing the rule of law, fighting corruption and organized crime, and tackling unemployment. The international community also expects that new leaders to affirm their commitment to the negotiations with Belgrade and ensure that obstacles to dialogue are removed. Particular effort should be made to ensure that political rhetoric and actions are conducive to resumption and progress in the dialogue after a year of stalled negotiations. I welcome the continuous efforts by many key international players to regenerate momentum in the political dialogue. While I'm convinced that an agreement between Belgrade and Pristina can be sustainable only if it is based on responsible action and local ownership of the process, it's also imperative that during this transition in Kosovo, the international community stands united and firm in its support towards a viable agreement. Mr. President, let me turn to an issue that was already raised during your last debate on Kosovo on 10th June. As you are aware, on 28 May, 2 UNMIC staff members were arrested by the Kosovo police. The arrest took place in the course of a Kosovo police operation targeting smuggling and organized crime. As I stated to this council on 10th June, UNMIC stands fully behind efforts of Kosovo institutions to combat organized crime and corruption. I wish to recall that during their arrest, both staff members were badly beaten and injured, and they were subsequently detained and later released. Additionally, criminal proceedings were instituted against both staff members, including a detention hearing against one of them. To ascertain the facts, I established an investigation team comprised of UN Secretariat staff members from outside UNMIC, while with extensive investigative and legal expertise. The team carried out an exhaustive investigation, interviewing more than 50 witnesses, and examining photographic, video, and documentary evidence. International partners and Kosovo institutions, including Kosovo police, cooperated with the investigation. The investigation team has now submitted their report to me. Here are the facts. The investigation team found no evidence to support accusation of wrongdoing by the 2 UNMIC staff members. The team confirmed that both were on official duty when they were arrested. Their arrest and detention occurred despite their having clearly identified themselves as UN staff. The team found substantial evidence of the use of excessive force by Kosovo police. As a result, Mr. Krasnoshchikov suffered fractures in the back and side of the skull,
cheekbone and upper jawbone, and was assessed to have acute stress and anxiety depressive reactions. Mr. Demirovic suffered multiple contusions and skin excoriations in the head and thorax, hearing loss in both ears, and a deviated septum. He has also been diagnosed with post-traumatic stress disorder. Without the prior authorization of the United Nations, Kosovo police drove and retained a UNMIC vehicle, and forensic examinations were conducted on UNMIC-owned telephone and 2 SIM cards. The arrest and detention of Kosovo staff members while on official duty, as well as the institution of criminal proceedings against them, were in clear violation of their immunity from arrest and detention and from legal process. The use of excessive force, interference with mission property, and the continuation of criminal proceeding against both staff members are in clear breach of the applicable legal framework, including Security Council Resolution 1244, UNMIC regulations, and international human rights law standards. The international staff members was also declared person non grata, a concept that is not applicable to or in respect of UN personnel. These actions are unacceptable and should be deplored. All ongoing criminal proceedings against the 2 staff members must therefore be terminated immediately. The status, privilege, and immunities of UN personnel must be fully respected at all times. Kosovo authorities should investigate those Kosovo police involved in the incident to ensure appropriate accountability, and steps should be taken by the institution of Kosovo to ensure that such incidents will not be repeated. Mr. President, in recent days, UNMIC has engaged the Kosovo authorities on the outcome of this investigation. I am pleased to report that these discussions have been taking place in a positive spirit. As long as this Council maintains the mandate for the international presence in Kosovo, I look forward to the institutions of Kosovo and UNMIC operating in full respect of one another. We're proud that UNMIC played a central role in the formation of the Kosovo police and judiciary, and we are hopeful that their intention is to address any failing and to operate in accordance with international norms and standards. Mr. President, in advancing our mandate, we continue to foster the rule of law and human rights, an essential element of which is access to justice for every individual. A UNMIC-funded legal aid center provided free legal assistance to people from vulnerable groups. We continue to assist the investigation of the integration of the judiciary in northern Kosovo in supporting court infrastructure across Kosovo. In addition, we are assisting the local authorities in northern Kosovo to establish the first ever regional shelter for survivors of gender-based violence. We also launched a platform that brings together civil society organizations across Kosovo to empower people in advocacy and grassroots monitoring of their fundamental rights. Within our trust-building framework, which remains central to our vision, the mission has advanced support for language rights in cooperation with the Kosovo Language Commissioner and International Organization for Migration. We have engaged language experts from Belgrade and Pristina to prepare the first Albanian Serbian dictionary since 1984, which is available online.
Mr. President, today marks 19 years since the Council adopted Resolution 1325 on women, peace, and security. On this occasion, I would like to underline the importance of gender-inclusive and responsive political process. Our mission continues to support such efforts with women leaders and international partners, including UN Women and the European Union through concrete projects. I would like to reiterate, Mr. President, the Secretary General's call for assisting the most vulnerable communities in Kosovo by contributing to the United Nations Trust Fund in support of the Ashkali, Egyptian, and Roma communities in Kosovo. I welcome the initial contribution to the Trust Fund received earlier this year. However, I would like to urge additional contributions to enable meaningful response to the pressing needs of the affected communities. Mr. President, as we approach the 75th anniversary of the United Nations, we are reminded of the central importance of we the peoples. These first three words of our charter remind us that the vital work of governments in the maintenance of the international peace and security can only endure if anchored in strong societal foundations. This vision of our founders inspires UK's UNMIC's work. I wish to express my deep appreciation to this Council for your sustained engagement and continuous support for our mission. Thank you, Mr. President. I thank Mr. Tanin for his statement. I now give the floor to His Excellency Ivica Dačić, First Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the Republic of Serbia. You have the floor, sir. Hvala lepo, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, vaše ekscelencije, učestvujem na ovim sednicama već 7 godina i obraćam se ovom cenjenom telu već 22. put. Nažalost, i ovog 22. puta moram da konstatujem da na Kosovu i Metohiji nije učinjeno ništa da se Srbima i drugim nealbanskim zajednicama omogući život dostojan čoveka. Moja obaveza je stoga da nastavim da govorim u ime onih čiji se glas ne čuje, čija se prava ne poštuju i onih koji više od 20 godina ne mogu da se vrate na svoje ognjišta. Možda se neki od vas sećaju da se upravo na ovom mestu tokom diskusija o Kosovu i Metohiji dugi niz godina koristio izraz standardi pre statusa. Standardi u poštovanju ljudskih prava i vladavine prava naprasno su postali sporedna tema nakon nelegalnog i jednostranog proglašenja nezavisnosti takozvanog Kosova. Danas gotovo niko ne govori o standardima. Fokus svih za ovim stolom uglavnom je na potrebi za postizanjem trajnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Dužnost svih nas je, međutim, da ne dozvolimo da ljudi na Kosovu i Metohiji budu taoci perspektive pronalaženja rešenja. Ovim ljudima i pre postizanja bilo kakvog dogovora mora da se omogući fizička bezbednost, sloboda kretanja, pravo na zaposlenje, zaštita imovine, pravo na povratak, verske slobode, zaštita kulturnog i verskog nasleđa, pravo na učešće u političkom životu. Obični građani Goraždevca, Orahovca, Kline, Mušutišta, Zubinog Potoka ili Zvečana nemaju vremena da čekaju da mi postignemo dogovor, jer oni, dame i gospodo, moraju da žive. Pokazalo se, nažalost, kao i u mnogim drugim slučajevima, da proces pronalaženja rešenja za konflikte nije lak i kratkotrajan. Briselski dijalog, kao i sporazum koji sam lično u svojstvu premijera potpisao pre 6 godina, bio je možda zračak nade. Briselski sporazum bio je rezultat teških pregovora i još težih političkih odluka, ali i pokazatelj naše spremnosti na kompromis. Ta spremnost je i dalje dokazana implementacijom sporazuma sa naše strane. Upravo zbog toga s punim kredibilitetom mogu da kažem da ljudi na Kosovu i Metohiji ne smeju da budu taoci samovolje i jednostranih poteza Prištine, kojima se onemogućava nastavak dijaloga. Želim da budem potpuno jasan, Srbija je spremna da razgovore nastavi već sutra, ukoliko se za to steknu uslovi. Podsjetit ću vas da je Priština u novembru prošle godine donela odluku o uvođenju 100% taksi na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine.
kao i da je ta odluka doneta nakon neuspešnog pokušaja ostvarivanja članstva takozvanog Kosova u Interpolu. Kako smo pre 2 nedelje bili svedoci da je Priština sama odustala od novog pokušaja da uđe u Interpol, postavlja se pitanje koji je smisao taksi i čime ih opravdavaju. Umjesto da se nakon prošlogodišnjeg neuspeha vrate dijalogu, Priština je samo 2 meseca kasnije podnela nov zahtev. Odluku da pred sam početak Generalne skupštine Interpola u Čileu odustanu, doneli su nakon što su uvideli da bi ovaj put doživjeli još veći debakl, odnosno da bi njihov zahtev bio odbačen od strane još većeg broja država. Samo sam ja lično pred početak zasedanja Interpola u Santiagu ovim povodom razgovarao sa 82 ministra, od kojih ogromna većina ne samo da ne podržava aktivnosti takozvanog Kosova, već su protiv njih. Moram još jednom da naglasim da je Srbija od početka briselskog dijaloga insistirala na tome da sve teme, uključujući i članstvo u međunarodnim organizacijama, treba da budu predmet razgovora. Konstruktivnost i način na koji je rešeno pitanje učešća Kosova i Metohije u regionalnim forumima, putem dijaloga i na bazi obostrano prihvatljivog dogovora, samo je potvrdilo preimućstva sporazumnog rešavanja svih pitanja. Uprkos osudi cele međunarodne zajednice i nebrojenim pozivima na povlačenje odluke o taksama, one su na snazi već skoro godinu dana. Šteta od ove ilegalne mere iznosi nekoliko stotina miliona dolara i svakim danom je sve veća. I ovom prilikom želim da naglasim da su iracionalni i neprihvatljivi pokušaji uspostavljanja veštačke ravnoteže odgovornosti Beograda i Prištine za prekid dijaloga i objašnjenja da odluka o taksama predstavlja odgovor na takozvanu kampanju Srbije za povlačenje priznanja takozvanog Kosova. Naše aktivnosti u ovom pogledu predstavljaju odgovor na kampanju za dobijanje priznanja, koje takozvano Kosovo uz svesrdnu pomoć nekih od vas vodi od trenutka kada su jednostavno proglasili nezavisnost. Prema tome, ako već pozivate Srbiju da obustavi kampanju, onda očekujemo da pozovete i Prištinu da prestane sa lobiranjem, ali i da sami prekinete to da radite. Dok vi tražite od Srbije da prestane, dotle predstavnici takozvanog Kosova zajedno sa diplomatijom Albanije rade širom sveta na priznavanju nezavisnosti. Dok vi tražite od Srbije da prestane, Organizacija islamske saradnje u svojoj deklaraciji poziva sve muslimanske zemlje da priznaju takozvano Kosovo. Dok vi tražite od Srbije da prestane, vi ste ovde, a naročito predstavnici nekih velikih sila, stalnih članica Saveta bezbednosti, na gotovo svakoj sednici Saveta bezbednosti pozivali sve članice da priznaju Kosovo. Znate šta, mi jesmo mali, ali svakako nismo glupi. Oni koji nas optužuju da naše aktivnosti i povlačenja priznanja takozvanog Kosova od strane 15 država podrivaju dijalog, podsjetit ću da je od početka pregovora koje sam ja počeo 2012. godine takozvano Kosovo priznalo 25 država. Kao i da je Srbija uprkos tome nastavila da učešće u dijalogu. Mi nismo govorili da to podriva dijalog. Kako sad to odjednom sada, kada se povlače priznanja, to sada podriva dijalog? Srbija je dijalog nastavila i uprkos tome što nakon više od 6 godina Priština nije ispunila svoje obaveze preuzete Briselskim sporazumom i što nije formirala zajednicu srpskih opština. Zato želim da ponovim, trgovinska blokada je nečuvena mera u današnjem svetu, doneta je jednostrano u Prištini i na njoj je isključiva odgovornost što je dijalog postao bespredmetan. Sada nam ostaje samo da se nadamo da će Priština uvideti da bez dogovora sa Srbijom ne mogu ništa da postignu, da bilo kakvi jednostrani potezi umanjuju šanse za pronalaženje rešenja, kao i da dijalog nema alternativu. Srbija je sa svoje strane spremna za nastavak dijaloga. Gospodine predsjedniče, dozvolite mi da se osvrnem na nedavno održane opšte izbore na Kosovu i Metohiji. Srbija je i ovoga puta upozoravala da će predizborna kampanja na Kosovu i Metohiji biti iskorišćena za političku i svaku drugu hajku na Srbe. I to se, nažalost, i obistinilo na brutalan način, napadima na Srbe i njihove svetinje, provokacijama i nizom incidenata. Uprkos svim incidentima, administrativnim preprekama, poput zabrane upotrebe srpskih dokumenata za glasanje na izborima, iako je na prethodnim izborima to bilo dozvoljeno,
zabrane ulaska srpskim funkcionerima na Kosovo i Metohiju i drugim ograničenjima, srpski narod je u ogromnom broju izašao na izbore i time još jednom pokazao jedinstvo i odlučnost da opstane na prostoru Kosova i Metohije i bori se za svoju budućnost. Međutim, svedoci smo toga da Priština nije zadovoljna rezultatima izbora, te da u cilju prekrajanja izborne volje Srba u prvim postizbornim danima ponovo pribegava neiskonstruisanim pričama i incidentima, poput navodnog trovanja članova izborne komisije nakon kontakata sa izbornom materijalom koji je donet iz centralne Srbije. Nakon višednevnih dramatičnih scena, kakve smo imali prilike da viđemo u forenzičkim televizijskim serijama, uz upotrebu zaštitnih maski i odela, kao da je reč o epidemiji ebole ili velikih boginja, rezultati analize krvi u samoj Prištini pokazali su da nije bilo reči o bilo kakvom trovanju. To je bila samo epidemija laži koja stalno dolazi iz Prištine. Ovakve očigledne manipulacije Prištine možda su mogle da prođu u prošlosti, ali očekujemo da je ovog puta međunarodna zajednica prozrela prave namere Prištine i štetnost ovakvog ponašanja i da će u najmanju ruku to osuditi. Ovde je, dame i gospodo, stvar jasna. Ili je bilo trovanja, ili nije bilo trovanja. Lekari su utvrdili u Prištini da nije bilo trovanja. Čemu onda služe zaštitna odela, skafanderi svemirskog tipa, kao u televizijskim emisijama koje smo nedavno imali priliku da gledamo o eboli, prilikom prebrojavanja srpskih glasova? Je li to odraz rasizma prema srpskim glasovima? Mi tražimo odgovor. Tražimo i vašu reakciju na kraju krajeva. Jer sada u Srbiji treba neko da sa albanski, kad neki Albanac glasa, da mi brojimo glasove na takav način kao što oni broje srpske glasove. Pa je li to odraz demokratije i demokratskog društva? Pa je li to ono zašto ste se vi borili koji ste podržavali Kosovo? Kakvo je stanje na takozvanom Kosovu i u kosovskom društvu govori i to da je novi politički lider, Albin Kurti, čovjek koji tokom svog celokupnog političkog angažmana neskriveno zastupa ideju velike Albanije. I nakon izbora na kojima je osvojio najveći broj glasova, pokazao je da od te ideje nema nameru da odustane. Jer u svojoj kancelariji u kojoj prima i predstavnike vaših zemalja, na počasnom mestu ističe zastavu Albanije, bez zastave takozvanog Kosova. Znači, on hoće da bude premijer takozvanog Kosova, bez zastave Kosova, sa zastavom Albanije. Ovde se postavlja jedno veoma ozbiljno pitanje. Da li činjenica da su se pojedini diplomatski predstavnici vaših zemalja fotografisali u ovakvom dekoru govori o tome da neki članovi međunarodne zajednice daju legitimitet ovim opasnim i destabilizujućim namerama. Svih ovih godina silno ste vreme potrošili optužujući Srbiju da podriva teritorijalni integritet takozvanog Kosova. A sada vaši predstavnici sede ispred zastave Albanije u sred Prištine. I to u kancelariji budućeg premijera takozvanog Kosova, koji negira teritorijalni integritet Kosova. Pa gde vam je tu zastava takozvanog Kosova i zašto sada ćutite oko toga? Sljedeći put kad vaši ambasadori dođu kod mene, zamislite da ih ja primim sa zastavom Republike Srpske, koja je deo Bosne i Hercegovine. Pa jel biste sada vi to mirno oćutali kao što to radite u Prištini? Ja bih vas zamolio da upozorite vaše ambasadore da su oni ambasadori u Prištini, a ne u Tirani. Dovodite me sada u jednu neprijatnu situaciju da ja branim takozvani teritorijalni integritet Kosova od Albina Kurtija, budućeg premijera takozvanog Kosova. Albin Kurti, pretendent na funkciju premijera takozvanog Kosova, otvoreno govori da ne želi da razgovara sa Srpskom listom, koja je pobedila na izborima i koja je legitimni predstavnik Srba. Kakva je to demokratija u kojoj potencijalni premijer
ne prihvata izborne rezultate jer mu nisu po volji? Kakva je to takozvana pravna država u kojoj potencijalni premijer najavljuje da će tražiti da se svi do sada postignuti sporazumi preispitaju kad dođe na vlast i koji tvrdi da je najvažniji deo briselskog sporazuma onaj o uspostavljanju zajednice srpskih opština mrtvo slovo na papiru? Poslednjih dana Aljbin Kurti dodatno je zaoštrio svoje izjave i govorio o tome kako će od Srbije zahtevati ratnu odštetu i isplatu navodnih dugovanja prema takozvanom Kosovu. Možda gospodin Kurti nije upoznat sa činjenicom da Srbija otplaćuje skoro $1 milijardu kreditnih dugova koji se odnose na korisnike sa Kosova i Metohije. U ovom slučaju odjednom niko ne spominje nezavisnost takozvanog Kosova od Srbije. Ako ste navodno nezavisna država, pa što vi ne vraćate svoje dugove? Nego čekate da vam Srbija vrati dugove. Svi ovi kontraproduktivni nastupi i retorika nikako ne doprinose stvaranju atmosfere za prevazilaženje postojećih razlika i izgradnju poverenja među zajednicama. Ja duboko verujem da svako ko odbija dijalog ne radi za dobrobit ni srpskog ni albanskog naroda na Kosovu i Metohiji. Iskreno se ipak nadam da će Priština nakon formiranja vlasti ukinuti takse i time stvoriti uslove za dijalog i traženje mirnog i kompromisnog rešenja za sva otvorena pitanja. Također se nadamo da će odustati od politike mržnje, netolerancije i diskriminacije. Jer ovdje nije reč samo o izborima i kampanji, već o dugogodišnjem trendu radikalizacije albanske zajednice za koju direktnu odgovornost snose vlasti u Prištini. Posledice takve politike su očigledne. Poslednjih godinu dana predstavlja jedan od težih perioda kada je reč o bezbednosti Srba i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Bili smo često svedoci napada na život, slobodu i imovinu Srba na Kosovu i Metohiji, uz pojačano policijsko i pravosudno maltretiranje. Prema poslednjem izveštaju misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji, samo u prvoj polovini ove godine zabeležena su 183 međuetnička incidenta, što predstavlja povećanje od skoro 30% u odnosu na prethodni šestomesečni period. Ovo su činjenice pred kojima ne smemo zatvarati oči. Među najopasnijim metodama zastrašivanja srpskog stanovništva svakako su sve češći upadi specijalne jedinice ROSU na sever Kosova i Metohije, pod plaštom borbe protiv organizovanog kriminala. Posle incidenta od 28. maja ove godine, o čemu smo detaljno govorili tokom junske sednice Saveta bezbednosti, pre 2 nedelje smo ponovo imali takozvanu policijsku akciju specijalnih jedinica na severu Kosova i Metohije, tokom koje su vršena hapšenja. Dozvolite mi da istaknem još jedno. Upadi teško naoružanih formacija sastavljenih isključivo od Albanaca na sever Kosova i Metohije, pod različitim izgovorima i motivima, uz korišćenje prekomerne sile, predstavljaju provokacije koje imaju izuzetno opasan potencijal za destabilizaciju i onako krhke bezbednosne situacije na terenu. U tom smislu, od izuzetne važnosti je striktno poštovanje dogovora postignutog prilikom sklapanja Briselskog sporazuma, kao i da KFOR deluje kao presudni faktor odvraćanja da se takve ili slične akcije ne preduzimaju, jer mogu da izazovu dodatnu nestabilnost i potencijalnu spiralu nasilja koje se teško može kontrolisati. Želeo bih i da podsjetim da su u akciji od 28. maja, pored povređenih Srba, protivno međunarodnom pravu, uhapšena i brutalno prebijena 2 pripadnika misije UMNIK-a koji su bili na dužnosti i koji uživaju diplomatski imunitet. Ruski državljanin Mihajl Krasnuščenko, koji je potom, suprotno svakom propisu, ali i logici, od strane Prištine proglašen personom non grata, i lokalni Srbin Dejan Dimić, protiv koga se još uvek vodi sudski postupak. Ovde se nameće pitanje šta tek Srbi na Kosovu i Metohiji mogu da očekuju ako se pripadnici međunarodnih misija tretiraju na ovakav način. Apelujem ovde na sve članice Saveta bezbednosti da osude ove protivpravne postupke Prištine i zahtevaju hitno obustavljanje postupka protiv pripadnika misije UMNIK-a. Želeo bih da izrazim zadovoljstvo zbog ovog izveštaja koji je malo pre predočen od strane specijalnog predstavnika, tima za istragu i ekspertizu ovog događaja. Ja bih vas zamolio da posebnu pažnju obratite ovim zaključcima, jer na prošloj sednici Saveta bezbednosti ste mogli da čujete od predstavnika Prištine da su direktno optužili predstavnike UMNIK-a da su prekoračili svoje ovlašćenja, da nisu bili na dužnosti i rekli da nije bilo nasilja prema njima. Izveštaj koji je malo pre predočen govori upravo suprotno. Da su oni bili na dužnosti,
da je prema njima preduzeta sila koja predstavlja kršenje njihovih imuniteta i privilegija službenika Ujedinjenih nacija i da su teško povređeni i da se protiv njih vode i dalje postupci i da je jedan od njih proglašen personom non grata. Takođe, zaključak iz ovog izveštaja i ono što je rekao gospodin Tanin jeste da se zahteva da odgovorni za ovaj incident odgovaraju. Pošto ste sami utvrdili ovakav izveštaj, u tome Srbija nije učestvovala. Mi očekujemo od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da poštuje svoju misiju i da poštuje svoje izveštaje i ekspertizu i očekujemo preduzimanje mera protiv onih koji su narušili privilegije i imunitete i povredili članove mirovne misije na Kosovu i Metohiji. Gospodine predsjedniče, dozvolite mi da skrenem pažnju na izuzetno važno pitanje koje se spominje u izveštaju generalnog sekretara. Reč je o povratku na Kosovo i Metohiju boraca i njihovih porodica sa stranih ratišta, pre svega iz Sirije i sa Bliskog istoka. Radi se o više od 250 boraca Islamske države, koji su se vratili na Kosovo i Metohiju, što i u odnosu na ukupno stanovništvo predstavlja najveći procenat u Evropi. Izveštaj generalnog sekretara pominje hapšenja osoba koji su pokušale da formiraju terorističke grupe na Kosovu i Metohiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji i planirale napade na Srbe na Kosovu i Metohiji i KFOR, što samo potvrđuje naše upozorenje da postoji realna opasnost od terorizma ne samo za stanovništvo na Kosovu i Metohiji i Balkanu, nego i za celu Evropu. Gospodine predsjedniče, uvažene članice Saveta bezbednosti, i ovaj izveštaj generalnog sekretara nam svedoči o bahatom odnosu Prištine prema srpskom kulturnom i verskom nasleđu. Flagrantnim primerima skrnavljenja spomenika i pokušajima prisvajanja kulturnog identiteta, Novo Brdo, Dečani, Bogorodica Ljeviška i ostali ugroženi verski i kulturni spomenici, koji se inače nalaze pod zaštitom UNESCO, ne mogu i neće nikada biti kosovarski, kako oni kažu, bez obzira na evidentne pokušaje Prištine da stvori sve veći jaz među zajednicama na Kosovu i Metohiji i uzurpira i falsifikuje istoriju, kako bi izbricala svaki trag o vekovnom prisustvu Srba na teritoriji Kosova i Metohije. U tu svrhu služe i neistine poput one besmislice izrečene na prethodnoj junskoj sednici, kada je gospođa Flora Čitaku pitanje Kosova i Metohije dovela u vezu sa dekolonizacijom, bez ikakvog pravnog, političkog i moralnog utemeljenja. Dame i gospodo, dozvolite mi da vas podsjetim, a mislim da to nije potrebno, da Kosovo i Metohija nikada u istoriji nije spomenuto ni u jednom dokumentu Ujedinjenih nacija koji se odnosi na dekolonizaciju. To je uvreda za sve države koje su bile žrtve procesa dekolonizacije, koje su bile žrtve procesa kolonizacije i prošle kroz mukotrpan proces dekolonizacije. Kao pokazatelj teškog oboljenja epidemija laži prisutnog na Kosovu i Metohiji može da posvedoči i velika laž koju je gospođa Flora Čitaku iznosila na sednicama ovog tela, da Albanci u Srbiji nisu imali pravo na upotrebu albanskog jezika i pisma. Kao potvrdu pokazat ću vam kako je izgledao dokument koji su izdavale srpske vlasti 1990. godine, kada je Flora Čitaku imala 10 godina. Pokazat ću vam izvod iz matične knjige rođeni koji je izdat na Kosovu. Dvojezičan. Prvo albanski, pa srpski. Republika socijaliste Federativa Jugoslavise. Republika socijaliste Serbise, Krahina socijaliste Autonome Ekosoves. Estrakt Galibri, Amze i Telindurve. Izvod iz matične knjige rođenih. Gospođo Čitaku, hoćete da pogledate možda? I vi ste imali ovakav izvod. I vi ste imali ovakav izvod na albanskom i srpskom jeziku. Pa kako vas nije sramota da lažete da niste imali pravo da koristite albanski jezik u Srbiji? Čak i Srbima na Kosovu i Metohiji izdavana su dvojezična dokumenta. I to prvo na albanskom, pa onda na srpskom. Uostalom, kad smo već kod tih dokumenta, gospođa Flora Čitaku, sa zadovoljstvom želim da kažem, je i dalje državljanin Republike Srbije.
upisana u matičnu knjigu rođenih za područje Priština pod brojem 6194 za 1980. godinu. Ako ne verujete, pogledajte. Pokazat ću vam svima. Gospođa Flora možda će ona sada reći, ona nikada nije tražila otpust iz srpskog državljanstva. Ona će sada reći da to nije bitno. Da je to za nju nebitno. Ali pošto je tu predstavnik Nemačke, moj prijatelj gospodin Hojsgen, neka objasni to njemu. Pošto Nemačka traži od svakog vašeg Albanca sa Kosova i Metohije potvrdu o otpustu iz državljanstva Srbije. Pa zašto to tražite? Pokušaj manipulacije od strane Prištine prisutni su, nažalost, i kada, uostalom, i u ovoj zgradi, pogledajte, u ovoj zgradi koliko ima ljudi koji rade u Ujedinjenim nacijama sa državljanstvom Srbije, Albanaca. Pa kako to? Kad treba da dobijete posao, kad treba da ostvarite svoja prava, kad treba Srbija da vam vraća kredite, vi ste državljani Srbije. A zalažete za svoju državu Kosovo. Pa gospođa Čitaku je mogla da traži otpust iz državljanstva Srbije. Nije. Prema tome nije lepo da tako govorite, gospođo Čitaku, o svojoj državi. Pokušaj manipulacije od strane Prištine prisutni su, nažalost, i kada je reč o veoma osetljivoj temi seksualnog nasilja u vidu upornog isticanja brojki koje nisu potkrepljene podacima ni jedne zvanične institucije, pa čak ni komisije koja je u svrhu utvrđivanja statusa žrtava osnovana upravo od strane Prištine. Priština tvrdi da je tokom sukoba bilo 20.000 žrtava seksualnog nasilja, dok se toj komisiji do sada prijavilo 1057 osoba, od čega je za njih 406 utvrđen status žrtve. Želim još jedno nedvosmisleno da naglasim da se Srbija zalaže za utvrđivanje činjenica i kažnjavanje počinilaca svih ovih gnusnih zločina. I da je čak reč o jednoj žrtvi, treba da se pronađu odgovori. Ali, priznaćete, ogromna je razlika između 406 osoba za koje je utvrđen status žrtve i 20.000, brojke od 20.000 koju Priština spominje. I želim također da vas podsjetim na naše uporno insistiranje na ostvarivanju pravde za sve žrtve i izbjegavanju politizacije ovog pitanja. Izveštaj koji je pred nama upravo ukazuje na to da je naša zabrinutost u pogledu ovoga bila osnovana, jer sam generalni sekretar konstatuje da proces koji vodi spomenuta komisija nije inkluzivan, ne obuhvata period nakon konflikta, kao i da je odsustvo nevećinskih zajednica u procesu također razlog za brigu. Mi čvrsto verujemo da svaki zločin mora biti kažnjen i mi smo sa svoje strane učinili sve da se počinioci procesuiraju i kazne, uključujući saradnju sa Međunarodnim sudom u Hagu. Sa druge strane vidimo da je pravda za zločine počinjene nad Srbima i drugim nealbancima tek u povoju. Nadamo se da će specijalni sud koji je na ispitivanje pozvao već 110 pripadnika OVK uskoro podići prve optužnice i da će pravda za sve žrtve konflikata na Kosovu i Metohiji konačno biti dostižna. Zbog svega navedenog, dame i gospodo, gospodine predsjedniče, neophodno je još jednom ukazati da situacija na terenu i dalje nalaže aktivan angažman UMNIK-a kao i drugih misija na Kosovu i Metohiji, EULEX-a, KFOR-a, OMIK-a, čija je uloga od izuzetne važnosti za ispunjavanje mandata definisanog rezolucijom 1244 i od ključnog značaja za fizičku bezbednost i sudbinu mnogih na Kosovu i Metohiji. Dozvolite mi da još jednom istaknem značaj poštovanja rezolucije 1244, kojom je potvrđen teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i koja je i dalje na snazi, kao i pravni okvir koji je u skladu sa rezolucijom uspostavljen od strane UMNIK-a, što je u svom izlaganju istakao i podsekretar UN-a za pravna pitanja Suareš na junskoj sednici Saveta bezbednosti. Zbog svega navedenog jasno je da o Kosovu i Metohiji moramo da nastavimo da razgovaramo u Savetu bezbednosti. Koliko je ovo pitanje i dalje relevantno i važno, govori i činjenica da su SAD imenovale 2 predstavnika koji će se njime baviti. Znam da za današnju sednicu imate pripremljene govore u kojima će jedan deo vas tvrditi da nam UMNIK više nije potreban, pozivati obe strane na povratak dijalogu i govoriti o demokratskim dostignućima takozvanog Kosova.
Želeo bih da vas zamolim da umjesto toga svi zajedno pokrenemo suštinsku diskusiju koja je na ovim sednicama izostala godinama unazad. Ja sam vam ranije postavljao pitanja koje ovom prilikom moram da ponovim. Da li je po vama prihvatljivo da demokratske institucije ne primenjuju postignute dogovore i preuzete obaveze? Da li će međunarodna zajednica dozvoliti da Briselski sporazum i zajednica srpskih opština i zaista ostanu mrtvo slovo na papiru, kako kaže Kurti? Zašto smo onda pregovarali i gubili vreme? Pa vi ste ovde pozdravili Tačija, mene i Catherine Ashton kada smo potpisali Briselski sporazum. Da li se može prihvatiti kao normalno zastrašivanje povratnika, napadi na predstavnike nevećanskih zajednica i njihova svakodnevna diskriminacija? Koji je vaš komentar na incidente i provokacije, fizičke napade i ranjavanja, kamenovanje autobusa, demoliranje ambulante ili skrnavljanje crkava i nadgrobnih spomenika, govor mržnje i natpis UČK, odnosno OVK, na srpskim kućama? Da li je povratkom svega 1,9% interno raseljenih lica dostignut željeni standard poštovanja ljudskih prava? Da li je to dovoljan broj da se od daljeg povratka odustane? Da li to znači, dame i gospodo, da je proterivanje 200.000 Srba sa Kosova i Metohije gotova stvar? Da to više ne spominjemo? Pa vi to hoćete da mi legalizujemo etničko čišćenje? Molim vas još jednom da pokušate da odgovorite na ova konkretna pitanja bez relativizacije istorijskih lekcija, jer nijedan istorijski pretekst ne opravdava da bilo ko usred Evrope u 21. veku živi na ovakav način. Vi odgovore na ova pitanja ne dugujete meni. Dugujete ih srpskoj deci na Kosovu i Metohiji, kojima izostanak elementarnih ljudskih prava predstavlja gotovo izvesnu budućnost. Dugujete ih ljudima iz enklava, interno raseljenim licima i monahinjama koje život provode opasane bodljikavom žicom. Srbija će sa svoje strane nastaviti da ukazuje na sve ove nedaće i kršenja međunarodnog prava, ali isto tako ćemo u dobroj veri, sa najvećim naporima, nastaviti da dokazujemo svoju posvećenost miru i traganju za kompromisnim rešenjem, kako bi prostor na kojima vekovima traje suživot Srba i Albanaca u 21. veku ipak postao bolje mesto za život. Zahvaljujem. I thank His Excellency Mr. Dacic for his statement. I now give the floor to Ms. Flora Chitaku. Thank you very much. Honorable Mr. President, honorable members of the Security Council, honorable Special Representative of the Secretary General, ladies and gentlemen. It is a great honor to be here with you once again on behalf of the youngest democracy in Europe, the Republic of Kosovo. Nonetheless, I must admit, it is neither pleasurable nor particularly productive to sit here and waste your valuable time listening to the representatives of our northern neighbors as they tell the same old tales of a parallel universe. Therefore, befitting the measure of this opportunity, I will, as always, share with you only facts. I must say I appreciate the interest of my colleagues from Serbia for Kosovar political figures, although I must say it is borderline obsessive. I am proud of my heritage and of my past. I am proud ethnic Albanian, citizen of Kosovo. I'm not sure the same can be said about you, sir. Ladies and gentlemen, my presence here today is not a sign of crisis, but a sign of confidence. While the long shadows of conflict continue to chase us, we meet here today in an atmosphere of a rising hope. On October 6th, Kosovo successfully organized the 4th parliamentary elections since the declaration of independence. These elections were not extraordinary only in origination. Indeed,
They were special in many ways. For the first time in our history, a new generation of citizens, children who were born in freedom and raised in an independent country, Kosovars who did not know war, had a chance to cast their ballot and elect their future representatives. 20 years ago, 18-year-old Kosovars were refugees, subjects of the most brutal of ethnic cleansing campaigns. Today, 18-year-old Kosovars are proud citizens of Kosovo and agents of change. To a large extent, this paradigm shift is a product of the efforts of the United Nations and its various agencies, who helped us rebuild our country from the ashes and devastation of the war. We will be forever grateful to all of you for being our voice when we didn't have one. We will never forget the support that you lent us in our darkest hour of need. You should indeed take pride in how far Kosovo has come. Democracy is not easy, but Kosovo has consistently proven that it is up to the task. After a competitive and cordial campaign characterized by robust debate and plurality of ideas, Kosovo organized free and fair elections with record high participation from all communities. If that is not a sufficient testament to the maturity of our democracy, then the expeditious rollout of the results and the manner in which the contestants greeted them should speak the volumes. The humility in acceptance from the winners was paralleled only by the grace in concession from the losers, without drama or contestation. During the electoral process, the Kosovo Election Committee took all the necessary precautions to ensure that each ballot box is treated with adequate care. However, the fact of the matter is, 6 commissioners had to be hospitalized because they exhibited worrisome symptoms after counting votes from a specific set of ballot boxes. Now, we are not pointing fingers in any direction. However, considering the difficulties that these circumstances present, and especially given the complexity of historical context, the truth is, extraordinary measures had to be taken. Nonetheless, Kosovo authorities made absolutely sure that every lost vote was counted, no matter what. I'm not suggesting that there is a cause for self-satisfaction here, but there is cause for hope and for faith in our democracy. The winning parties of the last elections, Vetëvendosje and LDK, are currently in the process of negotiating the formation of a new coalition government, which is on track to be concluded without delay. As such, the overall assessment is that the climate of this electoral process was one of healthy competition of ideas, with one exception: the Serbian citizens of Kosovo. Unfortunately, members of the Serbian community were threatened, intimidated, and pressured to vote one particular Serbian party. These violations were documented and reported by international observer missions. On October 8th, the EU election monitors warned that, and this is the report, warned that campaign was marred by intimidation which targeted non-Srpska lista candidates and supporters. Ladies and gentlemen, it is needless to say
that there is only one government which is perpetrating the disfranchisement of Serbs in Kosovo, and that is the government sitting in Belgrade. The government of Serbia is under the wrongful impression that Serbs in Kosovo are an instrument of their jingoistic foreign policy and not free citizens of Kosovo whose rights they are infringing upon. These intimidation tactics are not a novelty. We see them being used every day on Serbian members of the Kosovo Security Force, who are constantly subjected to incredible levels of pressure and harassment. Their houses are attacked with grenades and their families terrorized. Just last month, 2 Serbs KSF officers were unnecessarily detained for hours by Serbian authorities while traveling in Serbia with their families. And may I remind you of what happened to one local Serbian leader who dared to speak his mind independently from Belgrade. Mr. Oliver Ivanovic was assassinated in January 2018. Kosovo police has since carried out a thorough investigation of his murder, questioning over 100 suspects and arresting several of them. Unfortunately, the main suspect remains in hiding. Can you guess where? In Serbia. This kind of practices must come to an end, once and for all. Dear members of the Council, I want to use this opportunity to shed light on a topic that has been misinterpreted for far too long by our Serbian colleagues, and that is the number of the Serbian citizens living in Kosovo. For over 2 decades, we have tolerated the creative accounting of the Serbian state. Over and over again, we have heard their claims that 200,000 Serbs fled Kosovo after the liberation in 1999. Now, allow me to do some basic math. According to the census of 1981, 209,798 Serbs lived in Kosovo at that time. I'm using data from 1981 because it provides the highest possible estimate of the size of the Serbian community in Kosovo, since the census that Kosovo conducted in 2011 was purposely boycotted by the Serbian citizens of Kosovo, who were pressured to do so by the government in Belgrade. If, as Serbia claims, 200,000 Serbs have left Kosovo, then that would mean almost all of them. In this case, can you tell me who are 60,000 Serbs that voted in the general elections in Kosovo 2 weeks ago? Where in the world did they come from? May I point out that this number refers to Kosovo Serbs who are over 18 years old and who actually chose to vote on the elections. Ladies and gentlemen, despite Serbia's ambitions, we don't live in a post-truth world. We must stop using false data to concoct false narratives, which are beyond belief, even for their propagators. There is something fundamentally wrong with a people so consumed by bitterness and hatred of the past that they cannot find peace in the present. It will take an act of will for them to escape this vicious cycle.
I long to see the day when Serbia owns up to the brutal savagery that it perpetrated in the Balkans and denounces the monsters who slaughtered our women and children. One must know when enough is enough and realize that the time has come to make a reckoning. The fact of the matter is, Kosovo will never be deterred or dictated by Serbia. But let us for one moment reflect on the level of resources and energy that Belgrade decided to use in a smear campaign against Kosovo to prevent us from joining Interpol. It is unfortunate that due to present domestic context, we had to withdraw our bid from Interpol membership this year. However, rest assured, we will be ready to apply again next year. Why would anyone have anything against our police force joining this organization? Who stands to win from Kosovo's absence in this police organization? Criminals, terrorists, organized crime. Serbia is willingly adding itself to this list of beneficiaries. Ladies and gentlemen, this chamber is not a courtroom for our politicians or our political leaders. Mr. Kurti has won the elections in Kosovo. He has stated several times very clearly that he is committed to the dialogue. I must say I'm amused by the fact that my Serbian colleague is defending Kosovar flag. I want to assure you all that in the office of the Prime Minister of Kosovo, Kosovar flag will always be there. My Serbian colleague failed to mention one very important element on Kurti's biography, and that is that he was political prisoner in Serbia when Mr. Dacic was a minister. Ladies and gentlemen, Kosovo has already demonstrated its ability to undergo a smooth transition from consumer to contributor of security. Since its transformation, KSF has already made enormous strides in capacity building, modernization, and harmonization with NATO standards. We are an active member of the global coalition to defeat ISIS. Our police and intelligence agencies have been part of operations that prevented several terrorist attacks, both in our region and beyond, and we are ready to do more. With permission, I would like to use this opportunity to congratulate U.S. military forces for the successful completion of the operation that killed the notorious ISIS leader al-Baghdadi. The world will be a safer place without him. However, this does not mean that our struggle against extremism is over. In Kosovo, we fight hard to preserve the secular nature of our state, constitution, and society, which affords the same rights to subscribers of all religious and non-religious denominations. The religious tolerance and harmony which we have cultivated throughout centuries is a badge of honor which we wear proudly. In Kosovo, you will find cities where the Catholic Church, Orthodox Church, and Muslim mosque all share the same backyard. There is no hierarchy of religions in Kosovo.
and this is a value we cherish. Excellencies, I must touch on the issue that was debated ad nauseam the last time we gathered here. Allow me to be very concise this time around. Kosovo police acted with utmost professionalism when it decided to arrest an UNMIK employee who willingly decided to become a human shield for criminal gangs in the northern part of Kosovo and prevent law enforcement institutions from carrying out their duty. I asked you last time around, and I will ask you again. What would happen if any of us would try and prevent an ongoing police operation against criminals here in New York, in Washington, in Berlin, in Moscow, in Paris, or elsewhere? The police operation was filmed and made available to the public in its entirety. The footage makes it clear that UNMIK officers refused to show identification and cooperate with police. In addition, we have information that UNMIK leadership provided prior notice to UN employees in northern Kosovo about this operation and advised them to avoid certain areas during that day. Nevertheless, this particular employee did the opposite. As such, the question is posed, was this individual in that spot on that particular day on behalf of the United Nations or someone else? Our police and judiciary are currently in the process of conducting an investigation into the matter. We will share the results of this investigation with you as soon as it is completed. Honorable members of the Council, as we have stated many times before, we see no purpose whatsoever in congregating this honorable chamber this often to discuss Kosovo. It is paradoxical that the Council gathers more often to discuss Kosovo than it does to discuss Syria or other pressing issues which need your attention. UNMIK's mandate has long surpassed. Valuable resources, which could be put to a much better use elsewhere, are being wasted to maintain a mission totally devoid of purpose. The bottom line is Kosovo is free, independent, and sovereign country. That will never ever change. The only thing that these sessions are accomplishing is to enable Serbia to entertain their acute case of denial and reduce reality to sensational headlines. Let me make it crystal clear. Just because Serbia refuses to recognize us as a state, that does not make us any less of a state. That simply makes us a young republic which has to deal with an obnoxious neighbor. This is what makes dialogue with Serbia so important. But dialogue does not happen in a vacuum. How can we believe that Serbia is earnest in its intentions to participate in the process of reconciliation leading to a mutual recognition when so far all they've done is fail to implement nearly everything we have agreed in Brussels? Dialogue is not about leaders shaking hands in Brussels, Berlin, or Paris. Dialogue is about accepting each other as equals. Kosovo's right to exist as a state is not and will never be a subject of discussion.
Kosovo is not a temporary project. Kosovo is here to stay. And as the International Court of Justice has clearly stated, Kosovo was within its rights when it declared independence, and we did not break any international law by doing so. And there is no great Albania. It's a myth. There are ethnic Albanians that live in Kosovo, in Albania, and elsewhere in the Western Balkans. Ladies and gentlemen, at the risk of sounding like a broken record, I will once again state that Kosovo's independence was indeed a product of decolonization. Serbia's only interest in Kosovo was to exploit our territory and resources while treating our people as inherently inferior, second-class citizens. If that's not colonization, you tell me what it is. We want peace, and we are prepared to continue dialogue, but not at the expense of the truth. We are vigilant of our hard-won freedom. It's an ideal for which we were prepared to die for, and for which we will fight to preserve. Reconciliation must be both retrospective and proactive. There cannot be peace without justice. It is time to make justice a priority. We owe it to the victims, to the ones who made the ultimate sacrifice, to the survivors who have already suffered too much. But most importantly, we owe it to our children. We owe it to the future generations to deliver not just peace in our lifetime, but all lifetimes to come. We have to put an end to the culture of impunity. Is it too much to ask that the perpetrators of systematic rape and murder not remain at the helm of security institutions? Resolution is not synonymous with absolution. Those who committed these horrendous crimes must be held accountable by the court of justice and the court of conscience. In our lifetime, we had to grapple with moments of great crisis. Our lives have been marred with debate about monumental issues, issues of war and peace, issues of prosperity and depression. But while we talk here about the past, young Kosovars are writing the future. They do not have time for pointless debates. They are out there, working hard, often against the odds, challenging the status quo, and raising the bar for all of us. Kosovar children are growing up with new heroes. Heroes like Majlinda Kelmendi, who has raised our flag on the highest pedestal and continues to bring home an endless stream of golden medals. Because of Majlinda, Nora, and Distria, the phrase, "you fight like a girl," has acquired different meaning in Kosovo. We were overjoyed with the international success of our fantastic soccer team. Imagine, 20 years ago, English soldiers came to Kosovo, just like saints marching in to liberate our country. This November, we are hosting Englishmen again, this time for a soccer match, and hopefully beating them in the Euro qualifiers. We are driven and defined by the expectations of our youth. Just last week, Open Data Kosovo published a report
which shows that the number of IT companies in Kosovo has increased by no less than 187% during the last 10 years. This should come as no surprise, given the quality of our workforce, the highly skilled youth who are eager to learn and be competitive in the global market. We are emboldened by the grit of our free media. Only days ago, 3 Kosovar journalists, all of whom happen to be women, were awarded by the European Union for their investigative journalism and their work in exposing and combating corruption and crime. We are inspired by Fahriye Hoti and the brave women of Krusha, who use the recuperative powers of freedom to turn misfortune into hope and strength. After suffering so much loss, these women rebuilt an entire village from the ashes of war. When confronted with tragedy, resilience was the only answer. These are the new heroes of our young republic. They represent the best of us. They will break the cycle of fragility and violence. They will write the new chapter of our history. It is because of them that I am chronically hopeful for the future of my country. Thank you. I thank Ms. Vora Shitaku for her statement. I shall now give the floor to those members of the Council who wish to take the floor. And the first speaker is the representative of the United Kingdom. Thank you, Mr. President. I would like to begin by thanking the Special Representative and his team for his statement and for their continued commitment to Kosovo's development, as laid out in the comprehensive report on the activities of the UN's mission in Kosovo. And I would also like to thank Deputy Prime Minister Ivica Dacic and Ambassador Flora Chitaku for their interventions this afternoon. Mr. President, we welcome the focus in the report on the Government of Kosovo's commitment to respecting human rights, ensuring equal access for minority communities, improving transparency, and strengthening the rule of law. We take note of the progress made in this reporting period, including the reopening of the Special Chamber of the Supreme Court, efforts to standardise judicial practice across Kosovo, progress on the prosecution of war crimes, the return of displaced persons and the identification of missing persons, the adoption of child protection legislation, and the first report on respect for human rights. There remains, however, more to do. We urge Kosovo to redouble its efforts to address the high level of corruption and organised crime and to work to strengthen its judicial system. We welcome the important work of UNMIC and EU Lex to this end. As regards the fight against crime, we agree that it is legitimate and necessary for the Kosovan police to operate across Kosovo, including in the northern municipalities, in accordance with the law. This Council should welcome the arrests of individuals suspected of involvement in smuggling and organised crime, both Kosovo-Albanian and Kosovo-Serb, as was the case during the recent Kosovo police operation. But noting the concern expressed by the Special Representative regarding the arrest of 2 UNMIC officials during this operation, it is also important that international personnel carrying out their duties should be treated in accordance with international law, just as they must adhere to their mission's mandates and codes of conduct. I welcome SRSG Tanin's briefing this afternoon on the outcome of UNMIC's internal review on this incident. We will consider these findings carefully. Mr. President, we welcome the progress made by the Kosovo Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office over the last few months. We urge Pristina, Belgrade, and the members of this Council to cooperate fully in the interest of achieving justice for victims. And we call on both Pristina and Belgrade to press ahead with domestic prosecutions for historic crimes. The interests of all victims and their families must be at the centre of judicial proceedings. Efforts to locate missing persons and the provision of support to survivors of conflict-related sexual violence, regardless of their ethnicity. We particularly welcome the joint declaration of representatives of religious groups in Kosovo in support of survivors of sexual violence. The United Kingdom is committed to supporting victims and preventing sexual violence in all its forms, as shown during Her Royal Highness the Countess of Wessex' recent visit to Pristina,
during which she focused on support for survivors from all communities. With regard to the Kosovo elections on the 6th of October, we echo the European Union Election Observation Mission statement. The elections were calm and well administered, and the Central Elections Commission worked with dedication, professionalism and transparency. Although we continue to be concerned by reports on the level of pre-election intimidation in some Kosovo Serb areas. We have been following the reports of staff suffering ill health at the National Counting Centre. We await the outcome of the investigation. We must not allow this incident to sow suspicion and distrust. Mr. President, Kosovo has voted for change. We call on the party leaders to work diligently to form a new, stable government, to tackle the pressing issues facing the country. The UK expects this new government to uphold and strengthen the rule of law, to improve inclusivity in a multi-ethnic state, and to commit itself to strengthening regional security. Dialogue with Belgrade must be a priority. We call on both Belgrade and Pristina to remove obstacles to its resumption. Pristina must remove tariffs, and Belgrade must stop its de-recognition campaign. For dialogue to succeed, both sides must refrain from provocative rhetoric and actions. We welcome Kosovo's completion of 2 more common crossing points, but we regret that the implementation of many other aspects of the Brussels Agreement remain unaddressed by both parties. The people of Serbia and Kosovo have much to gain from the resumption of talks and a comprehensive, sustainable, implementable deal to their mutual and lasting benefit. Mr. President, the 20th anniversary of the NATO intervention fell during this reporting period. This was an important moment for reflection. We remember the victims on all sides of this conflict and remind ourselves of the reasons for this intervention. We renew our commitment to building good neighbourly relations so that peace can be safeguarded for future generations. The Kosovo of today is almost unrecognisable from the Kosovo that the media reported on across the world in 1999. We thank the members of this Council, UNMIC staff, the European Union, NATO, the OSCE, KFOR, the Kosovo Special Prosecutor's Office, and most importantly, the government and institutions of Kosovo for their ongoing pursuit of Kosovo's progress and development. In closing, Mr. President, the UK pays tribute to the work of the Special Representative and his team, and we look forward to continuing to support them in their endeavours. Thank you very much. I thank the representative of the United Kingdom. I now give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, je remercie à mon tour le représentant spécial du secrétaire général, M. Zahir Tanin, ainsi que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Serbie, M. Dacic, et l'ambassadrice du Kosovo aux États-Unis, Mme Chitaku, pour leurs interventions. Tout d'abord, très respectueusement, je souhaite rappeler que le paragraphe 22 de la note 507 sur les méthodes de travail du Conseil recommande que les interventions des orateurs invités ne devraient pas dépasser 5 minutes. Je crois que c'est particulièrement important également que nos séances puissent donner lieu à des échanges constructifs et non polémiques. C'est essentiel si nous voulons travailler à surmonter les traumatismes du passé et nous savons combien ils sont profonds. Monsieur le Président, au vu de la situation décrite dans l'intervention du représentant spécial et dans le rapport du secrétaire général, je souhaiterais souligner brièvement 4 points. Tout d'abord, je souhaite féliciter les autorités et le peuple du Kosovo pour la tenue le 6 octobre des élections législatives, un moment important de leur vie démocratique. Ces élections se sont déroulées dans l'ensemble dans de bonnes conditions, comme l'a relevé la mission d'observation de l'Union européenne, malgré des mesures d'intimidation dans certaines localités. Nous souhaitons la formation rapide du nouveau gouvernement afin qu'il mette en œuvre les réformes, notamment dans le domaine de l'état de droit, qui constitue le critère central du rapprochement des pays de la région avec l'Union européenne. Deuxième point, je souhaite également saluer le travail de la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, la MINUC, en faveur de la promotion de la sécurité, de la stabilité et du respect des droits de l'homme au Kosovo et dans la région. La France se félicite notamment des activités de la MINUC en matière de rapprochement des communautés et de promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, et ceci de manière complémentaire aux initiatives menées par les autres acteurs régionaux et internationaux, en particulier
la mission de l'Union européenne sur l'état de droit, EULEX, Kosovo. Le représentant spécial du secrétaire général vient de porter à notre connaissance de premiers éléments sur l'enquête interne au sujet d'un incident ayant impliqué 2 personnels de la MINUC en mai 2019. L'usage excessif de la force et le non-respect de l'immunité de ces personnels ne sont pas acceptables. Il est nécessaire que les autorités du Kosovo expliquent comment de tels faits ont pu se produire et que toutes les parties mettent en place les mécanismes adéquats pour que de tels incidents ne se reproduisent pas. Monsieur le Président, troisièmement, je souhaiterais revenir sur l'enjeu essentiel qui doit mobiliser toutes les énergies et qui reste la normalisation des relations entre Pristina et Belgrade dans le cadre du dialogue mené sous l'égide de l'Union européenne. La France regrette que ce dialogue soit interrompu depuis près d'1 an et espère que le nouveau gouvernement du Kosovo, dès qu'il sera formé, en fera sa priorité et qu'il trouvera à Belgrade un partenaire engagé. Lors de son déplacement à Belgrade, les 15 et 16 juillet dernier, le président français, Emmanuel Macron, a rappelé les 2 parties à rechercher un compromis. La première étape est la reprise des discussions. Les parties devront rapidement prendre les mesures nécessaires. Dans le prolongement du sommet du 29 avril à Berlin, la France continuera de se mobiliser en soutien aux efforts de l'Union européenne et avec ses partenaires européens, en particulier l'Allemagne, pour faire progresser ce dialogue. Quatrième et dernier point, je souhaite réaffirmer que la France est convaincue de l'avenir européen de la Serbie et du Kosovo. Cela implique la poursuite des réformes nécessaires pour consolider l'état de droit. Au Kosovo, EULEX contribue à cet objectif en mettant l'accent sur l'efficacité, la déontologie et le caractère multicommunautaire du système judiciaire kosovar. Au-delà, cela nécessite la normalisation complète des relations entre Belgrade et Pristina, condition nécessaire à l'avenir européen des 2 pays, qui ne peut être qu'un avenir partagé. Et enfin, comme il s'agit de la dernière séance du Conseil sous la présidence de l'Afrique du Sud, je souhaite exprimer mes félicitations à l'ensemble de la représentation permanente de l'Afrique du Sud pour la conduite fructueuse de nos travaux au cours de ce mois. Je vous remercie. I thank the representative of France, and I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Благодарю вас, господин председатель. Мы благодарим специального представителя генерального секретаря, главу миссии ООН по делам временной администрации в Косово, господина Захира Танина, за информативный брифинг о ситуации в крае. Приветствуем участие в заседании первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича и разделяем высказанные вами, уважаемый господин министр, серьезную озабоченность положением в крае. Мы также отмечаем участие в заседании госпожи Флоры Читаку. Ситуация в косовском урегулировании неблагоприятна и не внушает оптимизма. Диалог между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС, который долгое время находился в состоянии паралича, похоже, оказался в коме. Уже давно не происходит никаких мероприятий в этом формате. Он жив только на бумаге и в заявлениях. Рассчитываем на активизацию деятельности Евросоюза после полноправного вступления в свои права нового состава Европейской комиссии. Ожидаем от европейских партнеров более продуктивной работы на данном направлении и непредвзятого посредничества. Должна быть прекращена пагубная практика попустительства провокациям Приштины, что, собственно, и засушило диалог на корню. Отмечаем в этой связи сдержанность Белграда. Не видим никаких улучшений ситуации в крае с точки зрения безопасности и соблюдения прав неалбанских общин. И мы говорим о сегодня, а не о вчера, госпожа Читаку. Эта ситуация характеризуется все новыми фактами запугивания, захвата и вандализма в отношении имущества, кладбищ, а также объектов Сербской православной церкви. Понятно, что в этих условиях практически не приходится говорить о возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Вторжение в сербонаселенные общины под ложными предлогами борьбы с преступностью косово-албанского спецназа, последнее такое вторжение было 16 октября, раз за разом подводят обстановку к опасной грани, чреватой рецидивом конфликта.
удручает нежелание международных присутствий, прежде всего сил для Косово, делать хоть что-нибудь для предотвращения подобных инцидентов. Снисходительное отношение западных партнеров к Приштине способствует нарастанию агрессии приштинских властей к миссии ООН в Косово. Госпожа Читаку, я заметил, очень внимательно слушала выступление вице-премьера Дачича, но, очевидно, не слушала главу миссии ООН в Косово. А точнее, предпочла не слышать это выступление. И те выводы, которые сделала комиссия, специально назначенная комиссия по инциденту 28 мая. Но я вам напомню, как это было, госпожа Читаку, послушайте теперь меня. Мы согласны с выводами представителей ООН в отношении инцидента на севере Косово с избиением и задержанием косово-албанским спецназом 28 июня сего года сотрудников МОНГ, а именно российского гражданина Михаила Краснощекова и гражданина Сербии Деяна Димовича. Данные выводы совпадают с результатами проведенного Следственным комитетом России расследования. Наши следователи установили, что спецназовцы преследовали цель воспрепятствовать законной служебной деятельности Краснощекова, осуществляемой в полном соответствии с резолюцией 1244. Они проигнорировали наличие у него иммунитета ООН, хотя Краснощеков предъявил соответствующую идентификационную карточку, представился на английском языке, и его автомобиль имел ООНовскую маркировку. Соответственно, он не подлежал аресту и задержанию. Шокируют подробности происшедшего. Косовские силовики вытащили его из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники. Затолкали его на заднее сиденье его же автомобиля, где продолжали его избивать. У Краснощекова изъяли идентификационную карточку и водительское удостоверение сотрудника ООН, разбили его мобильный телефон. В результате ООНовцу были нанесены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, комплексного перелома челюсти, не говоря уже о нравственных увечьях и посттравматическом синдроме. Своими действиями косовский спецназ продемонстрировал пренебрежение нормами международного права, в том числе гарантирующими иммунитет сотрудников ООН от ареста и задержания. Отдельно отметим, что прозвучавшие впоследствии от косовских силовиков и сегодня от госпожи Читаку оправдательные аргументы, а также сфабрикованные против него обвинения, объективно не подтвердились и опровергаются, в том числе видеозаписью событий 28 мая. Уважаемые члены Совета Безопасности, приведенная картина свидетельствует незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуры. Ставить в данном ключе вопрос о присоединении Косово к международным организациям, в том числе к Интерполу, считаем ошибочным и беспочвенным. Требуем расследования и наказания виновных в этом преступлении. Полагаем, что Совет Безопасности должен решительно осудить это преступление против персонала ООН. Но главное другое. Налицо стремление косово-албанских властей выдавить миссию ООН из края. На севере Косово сотрудников МОНГ уже не осталось. А миссии в целом приходится работать в непростых условиях де-факто бойкота со стороны приштинских властей. Сегодня госпожа Читаку прямым текстом подтвердила, что мечта властей Приштины, чтобы МОНГ как можно скорее покинула край и чтобы никто не мог наблюдать за тем беззаконием, которое там творится, и о которых мы сегодня говорили. Конечно же, госпожа Читаку предпочла, чтобы Совет Безопасности не обсуждал ситуацию в Косово, не тратил, как она выразила, свое драгоценное время. Это как-то не вяжется, те беззакония, которые мы обсуждаем, как-то не вяжутся с тем образом молодой, прекрасной демократии в Косово, которую нам здесь создает госпожа Читаку. Очередным грубейшим нарушением резолюции 1244 стало участие подразделений сил безопасности Косово в многонациональном военном учении Albanian Effort 19. Инициаторы этих военных игр откровенно проигнорировали положение упомянутой резолюции Совета Безопасности 1244, в которой содержатся требования о демилитаризации любых вооруженных групп косовских албанцев,
не говоря уже о подключении их к военным маневрам или даже преобразовании в регулярные вооруженные силы. Подобная активность вкупе с продвижением так называемого проекта Великой Албании несут серьезную угрозу региональной безопасности. Косово по-прежнему остается комфортной зоной для рекрутирования разного рода террористов. Угрозу миру и стабильности в регионе несет возвращение в Косово бывших боевиков ИГИЛ. Обученные убивать террористы, пропагандирующие соответствующие радикальные идеи, это мины замедленного действия под безопасностью в регионе. И вызывает недоумение, что архитекторы проекта косовской независимости пытаются эти проблемы не замечать. Ничего не сделано по линии Ешевска-Брюсселя не только для возобновления полноценного диалога между Приштиной и Белградом и выполнения ключевой договоренности о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово, но и в плане отмены незаконно введенных Приштиной 100% торговых пошлин применительно к товарам из Сербии и Боснии и Герцеговины. Так и не начал реальную работу спецсуд по расследованию преступлений освободительной армии Косово, хотя назначен уже 3-й по счету прокурор. Квалифицируем это как стремление замотать расследование преступлений, вскрытых докладчиком Совета Европы Марти. Все виновные в совершении тяжких злодеяний должны предстать перед судом и понести заслуженные наказания. Лозунги, которые мы часто слышим в Совете Безопасности применительно к другим кризисным ситуациям, следует перевести в практические решения. Скажем прямо, такая беспомощность кураторов Приштины нас просто ошеломляет. И при этом никто из них не в состоянии доложить, что ими предпринимается для перезапуска политического процесса и урезонивания косовских властей. Российская позиция по Косову последовательна. Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе резолюции Совета Безопасности 1244. Оно в первую очередь должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН, так как речь идет о вопросе обеспечения международного мира и безопасности. Форсирование так называемой окончательной нормализации между Белградом и Приштиной, увязывание ее с какими-либо искусственными сроками считаем деструктивными. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что проблемы в крае не решаются, а только копятся. В данном контексте считаем неоднократно звучавшие в этом зале призывы к сворачиванию МООНГ или проведению ее стратегического обзора безосновательными. Вновь обращаемся к вниманию секретариата ООН на необходимость тщательно отслеживать развитие ситуации, которая, как показывают вышеизложенные факты, требует взыскательного присмотра международного сообщества. В свете изложенного полагаем, что Совет Безопасности должен отреагировать на сложившуюся ситуацию. Нами подготовлен проект заявления председателя Совета Безопасности, в котором отражены перечисленные в нашем выступлении сюжеты. Просим секретариат распространить текст заявления среди членов Совета. Надеемся, что Совет Безопасности сможет его одобрить. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation. The next speaker is the representative of Germany. Yes, thanks very much, Mr. Chairman. First, I would like to subscribe to what my French colleague earlier said. I mean, also taking into consideration the fact that our time is limited here in the Council, that these long introductions of 20, 25, half an hour at the beginning, this is just something which I find unacceptable. So my advice, if I may, to future presidencies is to either obtain a commitment by the speakers to limit themselves to the 5 minutes, or to have the speakers then speak, as in other cases, at the end, after all the members of the Council have spoken. On substance, I would like to subscribe to what my UK and French colleagues have said earlier on, and I just want to make a few points, starting with the elections. I just listened carefully, of course, to what my Russian colleague said with regard to the state of art in the country and with regard to the democracy there. I just state and take note of the fact that in Kosovo it was possible for the opposition to actually have a campaign
There were no parties that were not allowed to participate. There were free and fair elections in most parts, and there was a change of government possible. So, in the words of the Russian colleague, it's a young, beautiful democracy. The only problem that we there witnessed was actually in the areas with Kosovo Serb majority, which was marred by intimidation and which targeted the candidates of the non-Srpska list and supporters. So here, although the statement was very long by the Serbian foreign minister, this part of the elections, I couldn't hear anything. Perhaps next time he can explain what happened there in the Kosovo Serb majority area. I would also echo what I said before. We need a swift government formation. New government needs to continue reforms. We need also, the government goes by the rule of law. And again, we need a continuation of a dialogue between Kosovo and Serbia. There I subscribe to what my Russian colleague said. These dialogues have to go. I wouldn't use the word coma, but I would still say it's urgent that this dialogue continues, and I'm hopeful that with the new Commission in place, the EU-facilitated dialogue continues, and we have constructive negotiations. Too much time has been lost there. Both Serbia and Kosovo share responsibilities. I can only repeat what I said last time. We call on the government of Kosovo to revoke the tariffs on Serbian and Bosnian Herzegovinian products. At the same time, we urge the Serbian government to end its efforts to persuade other countries to withdraw recognition from Kosovo. I know the Serbian minister likes to travel to Pacific Island and Caribbean, etc., but I think the Serbian taxpayers' money is better used, but not traveling to get other countries to withdraw recognition from Kosovo. On UNMIK, I would like to thank the Special Representative for his report, for his work. 20 years after UNMIK was first mandated, we do believe that the mission needs to adapt to new reality. The situation in Kosovo has drastically changed. The operating environment has changed, so we believe that it's time for a formal transition of many of UNMIK's tasks, either to Kosovo institutions or other international institutions which have taken over UNMIK's role. Just listening to the report, and you said that you were supporting a dictionary between Serbian and Albanian. This is fantastic that this exists, but I believe that others, embassies or other organizations can do that. We don't need UNMIK for that, with all due respect. With regard to the Kosovo authorities, we need to keep working in the spirit of trust and collaboration with UNMIK on the ground. On the incident of the 28th May, I can only repeat what colleagues have said, with the need to respect for international law. I heard the plea of my Russian colleague and his cry for the respect of international law. I listened very carefully on this, and I hope we have the same when it comes to the respect, for instance, on international humanitarian law, that the Russian colleague also insists on the respect for international humanitarian law. Two more points. One, we continue to support the efforts of Kosovo on a survivor-centered approach to addressing conflict-related sexual violence. Welcome the ongoing work on the Kosovo government commission responsible for the verification and recognition of the status of survivors of conflict-related sexual violence. We note that 406 applicants have already granted survivor status. So please continue to do this work, empower women, have them overcome isolation, contribute to the well-being of their families, elevate their status and role within their community. I heard from our colleague from Serbia that he was asking for indictments for people who committed these sexual crimes. Perhaps next time in your report you can report how many indictments for sexual crimes have been actually launched in Serbia.
Let me conclude with a practical example for the need and benefit of closer regional cooperation. Together with our French partners, we have initiated a regional roadmap for the Western Balkans to strengthen the control of small arms that are all too readily available in the region. So we are encouraged by the progress that has been achieved so far, and we work towards a ministerial review conference in Berlin on the 31st of January. Thank you. I thank the representative of Germany. I now give the floor to the representative of the Dominican Republic. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la convocatoria de esta reunión y al representante especial, señor Tanin, por su exposición y la loable labor que realiza su equipo en el terreno. Agradecemos también al señor Dacic, ministro de Relaciones Exteriores, y a la embajadora Shitaku por sus declaraciones del día de hoy. La República Dominicana quisiera reconocer a las autoridades electorales de Kosovo y al pueblo en general por el éxito de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de octubre. Observamos con preocupación, sin embargo, que el aparente estancamiento del proceso de normalización de relaciones entre Belgrado y Pristina, de extenderse, podría poner en riesgo la estabilidad lograda hasta el momento. Por eso, exhortamos a las partes a continuar las conversaciones formales en el formato actual y llamamos a ambas partes a reconsiderar todas las medidas unilaterales que están ralentizando el regreso al diálogo. Señor presidente, las medidas para generar confianza en la población juegan un papel determinante en el impulso de dichas negociaciones. Las actividades de la UNMIC en promoción del empoderamiento de los jóvenes, el multilingüismo, el diálogo intercomunitario y el respeto a los derechos humanos son fundamentales en esta materia. De igual forma, la participación de las mujeres y los jóvenes en el proceso democrático y en la toma de decisiones es una herramienta necesaria para avanzar hacia un liderazgo que contribuya a lograr una sociedad pacífica que se encamine sobre los rieles del desarrollo y la inclusión para las futuras generaciones. También, en ese orden, la República Dominicana celebra la reanudación de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas con, entre otras cosas, la enmienda realizada a la ley sobre personas desaparecidas en Kosovo. Además de ser elemento clave para la reconciliación, recordamos que es un derecho de las familias conocer el paradero de sus seres queridos. Un último aspecto a destacarlo constituye la importancia de avanzar en el tratamiento de las víctimas sobrevivientes de violencia sexual que fueron afectadas después del conflicto y que actualmente se encuentran excluidas en los planes de reparación del gobierno. Consideramos que el conteo de víctimas no termina al momento del cese de un conflicto, y menos los casos de violencia sexual. Estos daños deben de ser evaluados e incluidos en cualquier acción gubernamental en este lastre del conflicto. Aprovechamos para reconocer la labor de la misión de la Unión Europea para el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX, a través de sus pilares de monitoreo y operaciones. Señor presidente, esperamos que los resultados de las investigaciones del equipo ad hoc en torno a la detención de 2 miembros de la misión puedan ofrecer la explicación detallada del incidente y responder a las inquietudes de la comunidad internacional en torno a esa confusa situación para que se tomen las medidas necesarias a fin de corregir cualquier acción irregular. Reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento al trabajo que realizan en Kosovo la UNMIC, la KFOR, la Unión Europea y la OSCE en aras de lograr una conciliación de paz sostenible. Y hacemos un llamado a las partes a honrar los compromisos de la Declaración de Bruselas y que se aboquen al acatamiento de la Resolución 1244 del Consejo. Para concluir, aprovechamos para felicitar a la distinguida delegación de Sudáfrica por el extraordinario trabajo realizado en este Consejo durante su presidencia. Muchas gracias, presidente. I thank the representative of the Dominican Republic. I now give the floor to the representative of the United States. Thank you, Mr. President, and let me join the voices congratulating South Africa on an extremely successful month of presidency. And thank you to each of the briefers, although that may not be the appropriate word today. UNMIC was established in 1999 to resolve what was then a grave humanitarian situation in Kosovo.
And I was personally privileged to be there that year on the ground as part of the team that stood up the United States mission, which is now the United States Embassy. At the time, and through the subsequent years, we've worked closely with other missions and with the United Nations on the ground to carry out the requirements of the mandate, including guaranteeing public safety and providing an interim administration for Kosovo, which is now a government of Kosovo. 20 years later, every single one of the goals enumerated as a mandate obligation in the Security Council resolution has either been substantially completed or become obsolete, as the sovereign, independent government of Kosovo has assumed responsibility for them. It is high time for the United Nations and the Security Council to acknowledge this fact. The simple truth is that while the international community and the UN can provide a useful supporting role in Kosovo's democratic development, they no longer need a peacekeeping mission to do so. So today, we reiterate our call for a clear plan to reform or phase out UNMIC. To further these efforts and move the parties towards a stable peace, President Trump appointed Ambassador Richard Grenell as the special presidential envoy for Kosovo-Serbia peace talks. Ambassador Grenell has already visited the region to urge progress towards an agreement, a clear demonstration of U.S. commitment. This appointment isn't about choosing sides, but rather seeking resolution. Tariffs imposed by Kosovo on Serbian goods worsen the situation, for example, while Serbia's de-recognition campaign of Kosovo's independence fuels unnecessary tensions. With further respect to the individual countries, we encourage Kosovo's leaders following its democratic October elections to quickly form a government that is pro-dialogue and prepared to suspend tariffs on Serbian goods. Likewise, we urge Serbia to refrain from provocations and cease its de-recognition campaign against Kosovo. Serbia and Kosovo must both accelerate reforms to strengthen the rule of law and address corruption and organized crime. We also encourage both countries to involve wide segments of society in their political processes, including women, the importance of whose meaningful participation we have reiterated so many times this week. I would note that we have heard a lot today about the May 28th incident. Thank you, Special Representative Tanin, for sharing the results of the investigation, and we hope to see it in written form. Like every country represented here, the United States strongly supports Kosovo's efforts to combat smuggling, corruption, and organized crime throughout the territory of Kosovo. The United States expresses serious concerns about excessive police force against any UN staff and supports the safety and security of all UN personnel. However, we continue to find the presence of UNMIC staff at that police operation troubling, as it risked and ultimately resulted in a confrontation that could have been avoided. Incidents such as this one raise many questions from different perspectives and underscores the need for a thorough review of UNMIC's mandate and standard operating procedures in order to ensure the mission does not inhibit Kosovo's democratic development or obstruct legitimate law enforcement efforts. Fellow council members, today we have heard a great deal of rhetoric which does not promote a peaceful resolution of this situation. We all know exactly what is needed. Kosovo and Serbia must together reach an agreement to comprehensively normalize relations. We, the international community, must work together and separately to recognize that actions that work against normalization of relations are fruitless, to encourage both countries to recognize that actions that work against normalization of relations are fruitless and counterproductive, hindering their economic development, social progress, and integration with Europe and the rest. They will never lead to resolution. If we take our mandate seriously, it is progress towards this goal, a stable peace for all citizens of Kosovo, that needs our attention and resources, not to an outmoded mission whose goals have already been achieved. Thank you. I thank the representative of the United States. The next speaker is the representative of Poland. Thank you, Mr. President. At the outset, let me thank Special Representative Tanin for his briefing today.
I would also like to thank Deputy Prime Minister Dačić and Ambassador Chitaku for their statements before the Council. At the beginning, let me congratulate Kosovo on the conduct of October 6 elections. We hope that the change of the political spectrum will bring about effective government able to continue the reforms. Since this is not only the last meeting of the Council on the situation in Kosovo this year, but also the last with Poland in its seat, let me make some brief general remarks to reinforce the messages that we have been conveying over the last 2 years. First, as concerns United Nations mission in Kosovo, let me repeat the call for strategic review of the mission. With each our statement, more time passes since the last strategic review, and the need to freshly assess missions' comparative advantage becomes even more apparent. The historical role of UNMIK cannot be overstated. It played a crucial role in bringing a bloody conflict to an end. But since then, situation on the ground has changed beyond recognition, while other international presences have overtaken substantial parts of the mission's mandate. We express our deep appreciation for UNMIK's historical role and commend OSCE, EULEX, and KFOR for their efforts in fostering safe and secure environment and the rule of law. Mr. President, Poland is vitally interested in the stability in the Western Balkans. We continue to view the normalization of relations between Belgrade and Pristina as the key not only to unlock the potential of both countries on their way to European integration, but also to the stability on the whole region. We would like to see the meaningful resumption of the EU-facilitated dialogue and call on both sides to show commitment toward reaching the legally binding agreement on comprehensive normalization of relations. In this context, we encourage Kosovo to remove punitive tariffs on goods from Serbia and Bosnia and Herzegovina. We hope that the new parliament and its government will do it swiftly. We equally encourage Serbia to desist in its actions aimed at undermining Kosovo's international position. We call on both sides to show goodwill and openness. In terms of our assessment of the overall picture in Kosovo, while commending progress on the way of reforms and in strengthening the rule of law, we also see that still more needs to be done. It is incumbent upon political elites, regardless of affiliation, to continue their efforts to create just and inclusive environment and lay a solid foundation for future prosperity of all citizens. Mr. President, let me conclude by saying that Poland regards Kosovo as being fully capable and managing its own future, and we will continue to follow with interest and engagement the developments in the country and in the region, ready to extend our assistance and share our experiences as we have done so far. Mr. President, since this is a last meeting under the auspices of South Africa presidency, allow me to congratulate you for your leadership, very professional and efficient conduct of our work during the months of October. Thank you. I thank the representative of Poland. I now give the floor to the representative of China. 主席先生，我感谢塔宁特别代表的通报，欢迎塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇先生出席会议并发言。我也听取了齐塔库女士的发言。安理会第1244号决议是解决科索沃问题的重要法律基础。中方一贯主张，科索沃问题应在联合国安理会相关决议框架内，由当事方对话协商，达成彼此均可接受的方案。中方尊重塞尔维亚主权和领土完整，
理解塞方在科索沃问题上的合理关切，赞赏塞尔维亚为寻求政治解决科索沃问题所做的努力，希望科索沃方面展现政治意愿，取消单方面加征关税等做法，致力于落实布鲁塞尔协定，为双方重启对话做出努力。科索沃各民族实现包容和解、和谐共处，符合各族民众的根本利益和发展需要。中方希望有关各方避免采取任何可能导致局势复杂升级的言行，为科索沃问题妥善解决积累条件，共同维护巴尔干地区的和平、稳定和发展。主席先生，当前形势下，安理会应保持对科索沃问题的关注。中方赞赏塔宁特别代表及联科团为推动科索沃问题政治解决发挥的重要作用，坚定支持联科团继续积极履职，发挥重要作用。中方对联科团人员正常履职受阻表示严重关切。有关独立调查结果证明，联科团人员安全受到威胁，履职面临障碍。安理会应对有关事件表示严重关切，呼吁有关方面充分尊重联合国人员的特权豁免，切实保障其人身安全，为联科团依法履职创造条件。这有利于维护安理会权威，更有利于科索沃问题的政治解决。谢谢主席。I thank the representative of China. I now give the floor to the representative of Indonesia. Thank you, Mr. President. At the outset, Indonesia would like to thank the SRSG, His Excellency Zahir Tanin, for his briefing on the recent situation in Kosovo. I would also like to welcome the First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia, His Excellency Ivica Dačić, to this chamber. Mr. President, we took note of the Secretary General's report and would like to join others in expressing our deep concern for the recent situation in the field. Today, I would like to bring the following 3 points to the attention of the Council. First, the de-escalation in the region. We call on both parties to actively engage in sincere action to de-escalate the tensions on the ground, including urging all parties to refrain from vandalizing any religious sites as indicated in the recent Secretary General's report. Religious sites are sacred sanctuaries to create a positive spirit. We therefore condemn the vandalism and call on law enforcement institutions to ensure a swift investigation and to bring those responsible to justice. We support the Secretary General's steadfast commitment to the protection of religious sites, which is also in line with the UN Plan of Action to safeguard religious sites. I call on all relevant stakeholders from both parties to give protection of religious sites a priority. Second is the need to resume dialogue. Dialogue is the only feasible way to achieve a win-win solution for both parties in the most peaceful way. Both parties need to resume dialogue under EU auspices without further delay to bring unity back in the region. All stakeholders should be involved in the dialogue. We regret that no high-level meetings were held between Belgrade and Pristina within the framework of the European Union facilitated dialogue. All obstacles to dialogue should be removed. We welcome efforts aimed at ensuring greater involvement in the political process by wider segments of society and encourage women to engage and lead in the dialogue. We also second the Secretary General's view that trust building cannot be successful if rule of law is not strengthened and the judiciary is not perceived as credible, independent, and impartial.
My third point is the important role of UNMIC. Indonesia greatly appreciates UNMIC's multiple approach to engage grassroots communities through various fora, conferences, and trust-building projects. We are deeply saddened by the incident in Zubin Potok involving the arrest of UNMIC staff by the authorities in the northern Kosovo. We welcome the thorough internal investigation on the incident presented by SRSG. The incident clearly violated international law and immunities of international UN staff members. Therefore, we urge an immediate termination of criminal proceedings against the two staff members, as well as the restoration of their status, privileges, and immunities. Mr. President, we welcome the reintegration process that is being monitored by UNMIC and international partners, and also pleased by the voluntary return by members of non-majority communities who had been displaced. The reintegration process is one of the important steps to establish a strong and stable community in the region. Ultimately, Mr. President, Indonesia recognizes that what people want is happiness, not selfishness. What is most important is peace, not hatred. These are important building blocks for the people to live side by side. This is the role that UNMIC must ultimately support to achieve. Finally, let me join others in congratulating your delegation, Mr. President, for having successfully presided over this council during the month of October. I thank you very much. I thank the representative of Indonesia. I now give the floor to the representative of Kuwait. شكرا سيد الرئيس. أتقدم بالشكر إلى السيد ظاهر تنين على إحاطته حول تقرير الأمين العام الخاص بأنشطة البعثة في كوسوفو، ونؤكد على دعمنا الكامل للممثل الخاص، ونثمن الدور الحيوي للأمم المتحدة طيلة الفترة الماضية لمساعدة كوسوفو على بناء مؤسساتها تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 1244 لعام 1999. كما أرحب بمعالي السيد إيفيزا داتشيتس النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية لجمهورية صربيا، والسيدة فلوريش تاكو سفيرة جمهورية كوسوفو لدى الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، وأشكرهم على بيانيهما. ترحب دولة الكويت بالانتخابات البرلمانية التي عقدت في 6 أكتوبر، وتؤمن بأنها توفر فرصة للأطراف في كوسوفو للنهوض بالديمقراطية وتشجيع النقاش والحوار العام على جميع المستويات، ويستوجب اغتنام هذه الفرصة السانحة للتركيز على معالجة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد والعدالة والمساءلة، فضلاً عن استئناف الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي بين بلغراد وبريشتينا، الذي لا يزال الإطار الأنسب لتسوية كافة المسائل العالقة بين الطرفين والسبل للتوصل إلى حلول تفضي إلى تسوية شاملة. استمعنا قبل قليل لنتائج التحقيقات التي أجراها فريق التحقيق المخصص بمتابعة جميع الوقائع المتعلقة بالحادثتين المتعلقتين بالقبض على موظفي البعثة واحتجازهما. وهنا نؤكد مجدداً على أهمية احترام الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها موظفي الأمم المتحدة بموجب اتفاقية فيينا، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو انتهاكات لهذه الحصانة. ومن جانب آخر نعيد التأكيد على أهمية تأمين حيادية موظفي بعثات الأمم المتحدة والتزامهم بولايتهم. يشير تقرير الأمين العام إلى الاجتماع 49 للفريق العامل المشترك المعني بالأشخاص المفقودين، والذي أفادت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن هناك 1653 شخص من أصل 6063 شخص ما زالوا مفقودين حتى 18 مايو من هذا العام. وفي هذا السياق نرحب بالجهود التي يبذلها الفريق العامل المعني بالمفقودين، فضلاً عن التعديل على قانون الأشخاص المفقودين من قبل حكومة كوسوفو الذي يهدف إلى توفير الحماية المكفولة لحقوق واستحقاقات الأسر المعنية،
خاصة وأن مسألة الكشف عن مصير المفقودين من أهم المسائل الإنسانية الذي أكده قرار مجلس الأمن 2474 لعام 2019 على أهميتها في تحقيق مصالحة طويلة الأجل وخلق بيئة مواتية لعلاقات حسن جوار طبيعية. كما نرحب بالعمل المستمر الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة في كوسوفو والشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية والدولية لتنفيذ التوصيات المشتركة الصادرة عن منتدى الأمم المتحدة لبناء الثقة في كوسوفو الذي عقد في مايو 2018 دعما لبناء الثقة بين المجتمعات. ولا يمكن أن يكتب لهذا الجهود النجاح دون تعزيز سيادة القانون واتسام سلطة القضاء بالمصداقية والاستقلالية والنزاهة. وختاما، من الأهمية بمكان استمرار المجتمع الدولي في بذل الجهود لحث برشتينا وبغداد على تجاوز الخلافات بينهما والتوصل إلى حلول توافقية وعادلة ومستدامة تلقي قبول الجانبين وتسهم في إرساء دعائم وأسس السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وشكرا سيدي الرئيس. I thank the representative of Kuwait. I now give the floor to the representative of Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation salue la présence à cette séance sur la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, MINUC, de leurs Excellences M. Ivica Dačić, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, et Mme Vlora Chitaku, ambassadeur de la République du Kosovo près les États-Unis d'Amérique. Elle félicite M. Zahir Tanin, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUC pour son exposé circonstancié. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire se félicite du bon déroulement des élections législatives tenues le 6 octobre 2019 qui contribuent à l'enracinement de la démocratie et à la consolidation des institutions du pays. Afin de renforcer cette dynamique positive, mon pays appelle les partis politiques vainqueurs de ces élections à consentir aux compromis nécessaires en vue de la formation d'un nouveau gouvernement qui devra apporter des réponses pérennes aux nombreux défis auxquels est confronté le Kosovo, notamment la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie, la réconciliation entre les différentes communautés du Kosovo et le développement économique du pays. Monsieur le Président, s'agissant de la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie, ma délégation note avec satisfaction que le dialogue facilité par l'Union européenne depuis 2011 a permis la signature de 32 accords entre les deux parties. Toutefois, elle déplore le peu de progrès réalisés dans la mise en œuvre de certains de ces accords et les retards accusés dans le processus de normalisation des rapports entre les deux pays. Concernant la réconciliation entre les différentes communautés du Kosovo, la Côte d'Ivoire exhorte les autorités politiques du pays à œuvrer en faveur de l'apaisement et de la décrispation du climat sociopolitique. Elle les invite en particulier à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éliminer tous les obstacles à la création de l'association ou communauté des municipalités à majorité serbe au Kosovo. Ma délégation appelle en outre à la reprise sans délai des négociations menées sous l'égide de l'Union européenne afin d'insuffler une nouvelle dynamique au processus de réconciliation, à la promotion des droits de l'homme et à un règlement définitif de la question de la pleine reconnaissance internationale du Kosovo et de sa participation à toutes les organisations internationales. Sur ce dernier point, mon pays voudrait réitérer son appel à la suppression totale des droits de douane sur les produits importés de Serbie et de Bosnie, conformément à la réglementation applicable aux pays ayant intégré ces dernières années l'accord de libre-échange centre-européen ALEC. En effet, cette barrière tarifaire entrave non seulement les efforts pour parvenir à un accord entre le Kosovo et la Serbie, mais nuit aussi aux initiatives en faveur de son intégration à l'Union européenne. Un accord entre les deux pays devrait également permettre la suspension par la Serbie de sa campagne au niveau international pour convaincre les pays ayant reconnu le Kosovo en tant qu'État indépendant de révoquer leur reconnaissance. Monsieur le Président, pour conclure, la Côte d'Ivoire réaffirme son soutien aux efforts déployés par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et tout le personnel de la MINUC, la Force pour le Kosovo, ainsi que l'Union européenne. Elle appelle la communauté internationale à contribuer de manière significative au fonds spécial destiné à venir en aide aux minorités roms, Archali et égyptiennes du Kosovo. Je voudrais pour terminer adresser les félicitations de ma délégation
à toute l'équipe sud-africaine sous la conduite de l'ambassadeur Jerry pour la qualité de la présidence de l'Afrique du Sud durant tout ce mois d'octobre. Je vous remercie. I thank the representative of Côte d'Ivoire. I now give the floor to the representative of Belgium. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le représentant spécial, M. Zahir Tanin, pour son briefing. Et je salue la présence du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Serbie, M. Dačić, ainsi que l'ambassadrice du Kosovo aux États-Unis, Mme Čitaku. Toutefois, à l'instar d'autres collègues avant moi, j'aimerais respectueusement les encourager à davantage respecter à l'avenir le temps de parole qui leur est imparti. Monsieur le Président, les récentes élections au Kosovo ont bénéficié d'une bonne organisation et ont démontré la maturité politique de la société kosovare. Néanmoins, nous regrettons qu'au sein de la communauté serbe kosovare, ces élections ont été caractérisées par un climat d'intimidation et un choix limité offert aux électeurs. Il est par ailleurs important que le processus de comptage et de vérification soit mené à son terme afin d'éviter toute contestation du résultat. Nous espérons que la formation du nouveau gouvernement donnera l'occasion de garantir une participation active et significative des femmes. Nous encourageons le prochain gouvernement kosovar à poursuivre le processus de réforme, notamment dans le domaine de l'état de droit. Nous tenons à saluer le rôle indispensable de la mission État de droit de l'Union européenne, EULEX, à cet égard. Monsieur le Président, nous regrettons qu'aucun progrès n'ait été réalisé en ce qui concerne la reprise du dialogue sous l'égide de l'Union européenne entre les autorités de Belgrade et de Pristina. Les deux parties ne peuvent que bénéficier du maintien de la stabilité régionale. La conclusion d'un accord global et juridiquement contraignant sur la normalisation des relations est indispensable à cet égard. Il est important que les parties mettent en œuvre tous leurs engagements afin de créer un climat propice à la normalisation de leurs relations. Les actions et déclarations unilatérales doivent faire place à un esprit de compromis. Nous appelons donc le leadership kosovar ainsi que le leadership serbe à faire preuve de responsabilité et de volonté politique. Dans ce contexte, nous réitérons notre appel aux autorités kosovares à supprimer les droits de douane sur les importations en provenance de Serbie et de Bosnie-Herzégovine et nous appelons les deux parties à s'engager davantage en faveur de l'intégration régionale. La réconciliation passe aussi par la voie de la justice. Nous appelons les autorités kosovares à coopérer pleinement avec les chambres spécialisées du Kosovo. La réconciliation implique également que davantage de progrès soient enregistrés en ce qui concerne les personnes disparues. Nous appelons les parties à intensifier leur coopération en vue de résoudre ce dossier humanitaire de première importance. Monsieur le Président, le futur de Kosovo, en tant que démocratie sûre et stable, a été façonné, entre autres, grâce aux efforts des Nations unies et à la présence de la MINUC. Nous réitérons l'importance de respecter les immunités du personnel des Nations unies sur place en conformité avec les règles du droit international. Nous avons pris note des éléments que le représentant spécial a cités dans son rapport concernant le rapport interne qui a été établi suite à l'incident du 28 mai. L'usage excessif de la force contre le personnel de la MINUC est inacceptable. Nous appelons à un suivi des recommandations de ce rapport. Il est indispensable que la MINUC puisse exercer son mandat en toute sécurité. En conclusion, Monsieur le Président, la communauté internationale continue à s'investir au Kosovo et contribue à créer
les conditions en vue d'une normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo. Il revient... Now give the floor to the representative of Equatorial Guinea. Muchas gracias, señor presidente. Permítanme comenzar dando las gracias al excelentísimo señor Zahir Tanin, representante especial del secretario general y jefe de la misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, por su informativa presentación sobre los avances en los últimos meses en Kosovo. Asimismo, deseo extender mis agradecimientos al excelentísimo señor Ivica Davic, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Serbia, y a la excelentísima señora Vlora Čitaku, embajadora de Kosovo en los Estados Unidos, por sus intervenciones. Señor presidente, es con gran preocupación que la delegación de Guinea Ecuatorial observa el estancamiento político para resumir las conversaciones entre Belgrado y Pristina, tal y como se refleja en el informe del secretario general y en la exposición del señor Tani. Además de la falta de progreso en el diálogo entre Belgrado y Pristina, lamentamos profundamente la retórica inflamatoria y las acciones provocativas de las partes, lo cual está teniendo un efecto negativo en la situación en el terreno y está obstaculizando las iniciativas que intentan reanudar un diálogo productivo entre las partes. De igual forma, lamentamos que durante el periodo del informe no se hayan celebrado reuniones de alto nivel entre las partes en el marco del diálogo facilitado por la Unión Europea. Igualmente nos preocupa que se haya cancelado la reunión que había sido programada a tener lugar a principios del pasado mes de julio en París entre las dos partes. En ese sentido, recordamos a las partes que asegurar la seguridad y estabilidad en Kosovo requiere del empeño de ambas partes para continuar con el diálogo, por lo que les alentamos a que continúen con dichos esfuerzos con el objetivo de lograr la estabilidad en el terreno, respetando la aplicación de los acuerdos alcanzados. También los animamos a aprovechar las conversaciones facilitadas por la Unión Europea a fin de poder normalizar sus relaciones. Señor presidente, para concluir, creemos que todas las partes deben continuar actuando de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y en el marco de la Resolución 1244 y los acuerdos existentes, para que a través del diálogo encuentren una solución pacífica y duradera para el beneficio de todos. Una vez más, la República de Guinea Ecuatorial reafirma su respeto a la soberanía, independencia y la integridad territorial de la República de Serbia y agradece sus continuos esfuerzos para facilitar una solución inclusiva, pacífica y política a esta situación. Animamos a la UMIC a que continúe con el cumplimiento de sus objetivos y prioridades para promover la seguridad, estabilidad y el respeto de los derechos humanos en Kosovo. Asimismo, elogiamos el apoyo que brinda a todas las comunidades de Kosovo y a todos los agentes regionales e internacionales y sobre todo todas las acciones que está llevando a cabo para empoderar a la mujer de Kosovo en varias esferas del desarrollo. Muchas gracias. I thank the representative of Equatorial Guinea. I now give the floor to Peru. Gracias, señor presidente. Agradecemos la completa presentación del señor Zahir Tanin y saludamos la presencia del señor Ivica Dacic, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, y de la embajadora Vlora Čitaku. El Perú sigue con atención la situación en Kosovo y a pesar de los avances observados, nos preocupa el progresivo deterioro del proceso de normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina, que estimamos fundamental para consolidar la paz, estabilidad y prosperidad tanto en Kosovo como en la región. Al respecto, lamentamos que se vaya a cumplir un año desde que se suspendió el diálogo entre las partes, facilitado por la Unión Europea. Respaldamos los esfuerzos de la comunidad internacional en ese sentido, pero destacamos que la responsabilidad de reanudar este proceso
recae esencialmente en Belgrado y Pristina. En ese sentido, hacemos eco del llamado del secretario general a que todos los obstáculos al diálogo deben ser eliminados. Consideramos que el impuesto sobre la importación y la continua exacerbación de la retórica confrontacional, en particular desde la clase política, no contribuyen a este propósito. Culminadas las elecciones parlamentarias, esperamos la pronta conformación de un gobierno que, de manera constructiva y de buena fe, emprenda las medidas necesarias para reanudar el diálogo. Recordamos el compromiso de todas las partes con los acuerdos de Bruselas y la resolución 1244 de este Consejo. En ese proceso queremos reiterar la importancia de involucrar a la ciudadanía de ambas partes y en particular a las mujeres y a los jóvenes. Saludamos la labor del UNMIC en la promoción de las agendas de Mujer, Paz y Seguridad y Juventud, Paz y Seguridad, con miras a contribuir con su plena y sustantiva implementación. Estos esfuerzos contribuyen al proceso de reconciliación indispensable para superar las divisiones del pasado. Ello también implica el reconocimiento de la diversidad cultural, el respeto de los derechos de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas y la protección del patrimonio histórico y cultural. Al respecto, es fundamental continuar con el fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho, y reconocemos el papel de EULEX, así como de las cámaras especializadas en apoyo a esta compleja tarea. En este ámbito, también deseamos reconocer las iniciativas emprendidas por la UNMIC en coordinación con las entidades del Sistema de las Naciones Unidas, en la promoción de los derechos humanos, la protección de los niños, el diálogo intercomunal, el retorno seguro y digno de los desplazados internos y la asistencia de víctimas de violencia sexual. Asimismo, en este marco se destacan las iniciativas dirigidas a luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada, conforme a la ley, los derechos humanos y los acuerdos y normas internacionales. De otro lado, lamentamos el incidente del 28 de mayo en el marco de una acción policial que involucró a personal de Naciones Unidas. El Perú reafirma la responsabilidad de los gobiernos de respetar la inmunidad de los funcionarios de las Naciones Unidas, así como la de dichos funcionarios de ser imparciales en el cumplimiento de sus funciones. Queremos concluir reiterando nuestro reconocimiento a la labor que desempeña la UNMIC, así como la CAFOR, la Unión Europea y la OCE, y otros organismos internacionales comprometidos en nuestra tarea compartida de consolidar la paz sostenible en Kosovo. Felicitamos finalmente a la presidencia sudafricana por el eficiente y profesional trabajo realizado en el presente mes de octubre. Muchas gracias. I thank the representative of Peru for your statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of South Africa. At the onset, we thank Mr. Zahir Tanin, Special Representative and Head of UNMIC, for his briefing. Allow me to also welcome the presence of the representatives of Serbia and Kosovo, respectively, in joining this briefing. South Africa reiterates its support for the important work of UNMIC in creating an environment conducive to compromise, reconciliation, and stability. We commend UNMIC's continued engagement with all stakeholders in pursuit of building trust amongst the communities through dialogue and with initiatives aimed at empowering the youth and women. My delegation expresses its concern at the arrest of UNMIC personnel, and we welcome the conclusion of the investigation and the submission of its report. Excellencies, the continued stalemate in the dialogue between Belgrade and Pristina is of concern, and we call on the two sides to refrain from actions or rhetoric that may increase tensions and further entrench divisions between the two parties. Such actions create instability on the ground and jeopardize the gains that have been already made through dialogue. South Africa can attest through its own history that the path to achieving long-term solutions to what seems like intractable situations may not be easy, but is vital to the peace and security of the region. South Africa's own experience has shown us that we would not have succeeded if we had not engaged in sincere and constructive dialogue. In conclusion, South Africa therefore encourages all parties to show flexibility and take the necessary steps to actively pursue the resumption of dialogue with the aim of working towards a viable and mutually acceptable solution and the normalization of relations between the two sides. This is not only important to stability in Belgrade and Pristina, but to the security of the whole wider region. I thank you. There are no more names inscribed on the speakers list.
Before adjourning the meeting, as this is the last scheduled meeting of the Council for the month of October, I would like to express the sincere appreciation of the delegation of South Africa to the members of the Council and to the Secretariat of the Council for all the support they have given to us. Indeed, it has been a busy month and one in which we rallied to consensus on several important issues within our purview. We could not have done it alone without the hard work, support, and positive contributions of every delegation and the representatives of the Secretariat, including conference service officers, interpreters, verbatim reporters, and the security staff. We also appreciate the kind words expressed by various delegations for our presidency during this meeting. As we end our presidency, I know I speak on behalf of the Council in wishing the delegation of the United Kingdom good luck for the month of November. And the meeting is adjourned.